Empezamos nuestro evento de inauguración, de lanzamiento de la cuarta edición del Programa Internacional Vdc, un programa que empezaremos en agosto del presente año. La agenda que hemos programado para hoy es una agenda que consiste en una presentación de la clase magistral a cargo del doctor Martin Fischer, director del SAIF de la Universidad de Stanford, de las 9:10 a las 10 de la mañana, y después seguiremos con una clase magistral a cargo del doctor Leonardo Rischmoller sobre también Vdc. Leonardo Rischmoller es analista de la empresa DPR Construction de Estados Unidos. Y a partir de las 10:30, a las 10:50, haremos una presentación bajo mi responsabilidad sobre el Programa Internacional Vdc. Entonces, muchas gracias a todos. Bienvenidos al lanzamiento de la cuarta edición del Programa Internacional, donde contaremos un poco en qué consiste nuestro programa Vdc, un poco de la metodología, un poco de conceptos relacionados al desarrollo del marco Vdc aplicado en diferentes proyectos, y concluiremos entonces con la estructuración del programa en su cuarta edición. Muchas gracias a todos por la asistencia, y empezaremos ahora con la clase magistral a cargo del doctor Martin Fischer. Great. Thank you, Alexandre. Welcome also from my side. So is the screen and audio okay? Yes, Martin. Great. All right. So very happy to be here. Thank you, Alexandre, and your colleagues at the University of Lima for your leadership in bringing virtual design and construction to Latin America. We are convinced, and that's why we're doing this, that this is the best way to manage any kind of building project in all its phases, from design to construction, into operation and maintenance, infrastructure, buildings, industrial plants, and so on. We have evidence that the Vdc method works productively, effectively for all of these projects and phases. But we want to show you today, through some examples, how others around the world have done that, are doing that. I will have some examples, and then Leonardo, who really is one of the most accomplished Vdc professionals that I know in the entire world, with more experiences in more types of projects and locations than anybody else that I know. We'll have the pleasure to also learn from him. So I will first motivate Vdc, and then very briefly explain it, and then give you examples, and have a brief reflection to wrap up my session. So why should we learn about Vdc and apply Btc? For me, I could think of 5 reasons. Maybe you have even more. But we want to create more high-performing projects, or put the other way, avoid poor-performing projects. We want to avoid mistakes, which of course part of poor-performing projects. We need to have a strategy and method of handling challenging situations that we often face on projects. We need to find a way of incorporating new technologies into our way of working, and that works a lot better when we have a common framework. And we all know that there's many new technologies emerging, from data-driven methods to virtual reality, robotics, and so on. And I think we want to make construction more fun and rewarding, so that we can ourselves have more fun and higher reward, but also attract good talent to our industry. So just to briefly illustrate these points, we need to have a higher performing built environment. And when I say buildings here, I really mean anything we build, for economic reasons, for social reasons, and of course also environmental reasons. And high performing means, of course, different things for different clients and different projects. Like, for example, here for Tesla, when they built the Gigafactory in Nevada here,
they needed to have 325,000 square meters of flexible factory space designed and built in 10 months. I think it's quite an accomplishment that the project team was able to do that. Or this office building in Seattle, they wanted it to be water positive and energy positive, so an extremely strong environmental performance. Or this multifamily housing project in Arizona was very sustainable, but also then turned into the largest money-making real estate deal in the States history. So very high economic performance, plus strong environmental performance. Or in my home country, Switzerland, the longest railroad tunnel through the Alps is another kind of high performance. So then, of course, many aspects, many more parts of high performance, and you will see more examples. But we should have a strategy, a method to consistently, more often, create high-performing buildings. I think it's, as I mentioned, important for society, for our clients economically, but also environmentally and socially. Because I'm very proud that I'm part of the building industry, because we create really the foundation for much of society. But then we also have too many poor performing projects where we have wasted resources, accident, environmental damage, and so on. And that, of course, we want to avoid and have a strategy to minimize. We also still see too many mistakes on projects. Here are examples from California, England, and Switzerland. So even in those places, we still see mistakes during construction, which of course eats up time and budget, reduces the predictability of the project, requires all kinds of sacrifices from people. And we should, of course, avoid them. And we can absolutely avoid them. We have seen on many projects. And we find often very challenging situations like the one that I mentioned already, the Tesla factory, to design, fabricate, and build 25,000 square meter of flexible factory space in 10 months. You can imagine it's a bit of a challenge. Or project that Leonardo's company did a few years ago, the Chinese hospital in San Francisco. They had to build an entire hospital in a very congested area of San Francisco with only 4 parking spaces available for all the logistics, crane, material deliveries, everything. That was really very challenging. Or this bridge project in Norway, where the client said, I don't want to see any more drawings. I'm tired of drawings. They always lead to problems. Just make it happen from 3D models. And there's many other challenging situations. But again, you need a strategy that makes it likely that you will succeed in these situations. We're also all aware of the many technologies that are emerging around the mobile space, what we can do in the cloud, how we can parallelize our work, technologies around location, finding a location, or dimensional control and scanning and so on. Basically, reality capture, machine learning, artificial intelligence, robotics, and additive manufacturing, Internet of Things, all kinds of sensors, virtual reality, augmented reality, and then maybe forgetting some technologies. But anyway, any one of them would actually already be a very big deal. But they're all coming into our work and our world concurrently, and together they will have really open up very exciting opportunities. But again, imagine if every project manager on every project finds his or her own way of incorporating these technologies into their work, it'll get even messier than what we know today. And so we found that the VDC framework gives you really a consistent way of bringing these technologies, the ones we see today and the ones that will be ahead, to our work. And I think finally, we see too many projects where people are fighting, sadly, and focused on those issues instead of creating a great project. We need to find a way of making construction more fun and rewarding. So these are really the motivations that I have for working on VDC, for working with Alexandre and Leonardo and many others on VDC, and bringing it to practice so that you can have more fun and create better projects. I was motivated also to work on VDC and
and develop it from my experience as a young engineer when I was working, when I was working on this bridge. We were redesigning it. My job was to redesign the bridge so it could be built more productively. And I thought as a young engineer that surely on a project like this, the builders have input to the design. I was wrong. We had to take a year to redesign the bridge so that it could be built safely and more productively. Because as a result, the designers created design. Yeah, you could build it, but it was really pretty risky. And I also thought that, you know, every time what is designed gets built, but I had to learn that that is not the case. But I think, of course, we would have a better industry if that was the case. I also thought that we would have the information needed to do our work. I was wrong there too, because some days I had to spend maybe half the day finding the information I needed to do the work. And as a result, I don't think I did the work quite as well as I should have, because I had less time for the work than I had planned for. And I also thought that we wouldn't have so much conflicting information, but I was also wrong there. And I thought the whole project team must be aligned. We have to all create a great project, but often I found that people were looking for their own agenda. So I was a little bit frustrated because as a young engineer, I wanted to create great projects, contribute to society and the well-being of our company in that way, and didn't find really the conditions to do so. So that brought me back to the university and to do research in this area, and really led to the formalization of VDC. So what is VDC, Virtual Design and Construction? And we call it Virtual Design and Construction to keep it brief and also make it sound familiar, because we all have to deal with design and construction. And virtual is, of course, what we now see really emerging with the idea of digital twin and so on, to basically have accompany the project digitally, which gives us then much more certainty that what we are designing, building is actually good. It doesn't stop only with design and construction. Of course, it considers the whole life cycle of building projects, but we didn't want an acronym that was too long. So that's how we ended up with VDC. We created the term at SciFi about 20 years ago as a method to bring also the emerging technologies and methods at the time together around collaboration, lean, and BIM. So I often hear, yeah, Martin, you know, all the tools, technologies, methods, that's all very good, but it's all about having the right people. And yes, I agree. We, of course, the right people, we need good people to make good projects happen. We are still making the projects happen, not the tools, not the robots and so on, at least not yet. So, of course, we must have the right people. But, you know, if we have the right people, a good team, then we should respect that good team and give it good tools and methods. And anyway, you know, from daily life and also from your professional life that you can do much more with good tools and methods than without it. So just having the right people, yes, is essential, but it's not enough, in my experience, for consistently great performance. So yeah, today, you know, even the best people can only do so much without the tools. And one of the key tools that we must have is BIM. We need other information, and I use BIM. We use BIM in the context of virtual design and construction as a way of basically describing the need for better information. But BIM is absolutely essential information because we are, you know, designers, builders, those of us that manage projects for clients. We are creating a product, a road, a tunnel, an industrial plant, a hospital, an office building, a kindergarten. We are creating a product for our clients, for their users. And so we have to have a method to represent what we are designing, building, and using in the computer.
That's simply what we must have in 2022. And that's why BIM is so essential. And of course, we see BIM used quite a lot now around the world. But BIM by itself is not quite enough. As a friend of mine from Netherlands who runs a construction company once explained to one of his colleagues, he said, but why do you spend time with these guys at Stanford? I can just buy a copy of Revit or whatever your favorite BIM tool is, and then I'm good to go. And then my friend looked at him and said, yeah, you could also buy a 737 airplane. And would you be an airline then? I said, well, no, of course not. Well, exactly. You see, just buying the tool is important. You must have it, but there is much more to it than just having the tool. So that's what we will learn in the context of the VDC program. So BIM is an absolutely essential tool, but the best people, tools will not achieve much if they're working in a poor workflow. So we have to absolutely pay attention to our processes, how we work. Here you see an example from a workflow handover from design to construction for a large hospital in San Francisco. And basically when they mapped the workflow, they saw that the designers expected to take the project to a level of completion that's indicated by the left diamond, right diamond. And they also saw that the builders expected to get a project defined at the level of completion of the right diamond. So there was this gap. And luckily they realized that very early in the project, and they realized that wasn't going to work. And so they figured out how to fill the gap. But that was exactly my experience on the bridge project, right? We did not identify this gap. And as a result, we fought with each other, builder, designer, for the whole project. So we must have a good workflow, and that is best accomplished when we create it together. We have very entrepreneurial people in our industry. So it works much better when the people that have to execute the workflow also defining. Of course, today this is not only done with Post-its, it's done with digital Post-its. But same idea that workflow on a project works really best when people make commitments in front of each other. But that's not yet enough, right? The best people, tools, and processes will not matter unless they're focusing on the right objectives. If you don't have clear objectives, if you have the wrong objectives, you can have a fantastic workflow, fantastic team, fantastic tools. Yeah, will not have a good result. So we have to establish and track what we call project and client objectives. So this is basically what we have to do on every project, right? Put a great team together, give it good methods, good workflow, and the right objectives. In that sense, you could say it's very simple, and VDC is in that sense very simple. But of course, as you probably know from your own experiences, it can be quite challenging to do all of those simple things together. But what I've just explained to you is what we call virtual design and construction. And it's meant to be very logical, it's meant to be very obvious because it has to work on every project. So virtual design and construction is about bringing the right team together. We put all of that under the umbrella of integrated concurrent engineering, or ICE. As the word says, it's about the integration between the different disciplines, the different phases. It's about doing so concurrently to be quick and good. And it's about engineering, finding good solutions. Supported by good information that the team makes, but also uses, summarized with BIM, and related to and supported by what we call project production management, PPM. It's about the production, the digital, virtual, and physical production of projects, and we need to manage that. These are the three main levers we have, right? How we orchestrate people, information, and technology and processes so that we can achieve good project objectives, what we can measure at the end of construction, and client objectives, what the client cares about when using the particular project.
Of course, these are very connected, right? It's difficult to have a good process without good information. It's difficult to have good collaboration without a good process and information. It's difficult to get good information if you don't have good collaboration and a good process, and so on. And that's what we will also learn, of course, in the VDC program. But it's also difficult to have the right team when you don't know what the objectives are, what you have to achieve at the end of the project. So we will understand in the program all of these elements by themselves. We call them VDC elements, and you will learn how to connect them and integrate them. But expressed in a few other words, right? VDC combines quantified objectives, timely and real collaboration, good information, and clear processes. Or put very simply, VDC establishes what you want to achieve, with whom and how. Visualization is a very big theme, of course, today. And so VDC, just to connect VDC to visualization, of course, we want results. Everybody wants good results. We need a project team to get the results. But that project team can only do so much when it has good data and good process. You cannot have good results without good data and a good process. VDC helps you, again, put that whole story together. So hopefully you have gotten an idea of what VDC is, why at least I was motivated to work on it and put it together. And now I will give you examples from actually four situations, 3 projects, and then introduction of a new technology. So the first example is the first case of VDC that I knew. So in that sense, it's a bit old, almost 20 years. But this was very good validation for us when we were defining VDC in academia, to see one of our industry partners, Strategic Project Solutions, work with British Airport Authority on a very challenging project, and basically realizing that VDC, the elements of VDC, is what they needed altogether to be successful. So here you will see a VDC implementation that emerged as they facing the challenge on the project. And you see the application of VDC on an infrastructure project to address a specific project challenge. I will then share an example that's probably very familiar with you, full implementation with the intent of the entire project team, which was led by COSAPI on the Pan Am game facilities. That is really a world-leading performance, I would say, not only in terms of the athletes at the games, but in terms of the design construction team, which matters in this context. And then I will share a full implementation by an architect for the design of a high-performance office building in Switzerland, where you will see how this architect led the project through using VDC to reorganize and rebuild an existing office space to increase the building flexibility, revenue for the client, and employee satisfaction, and actually also end up with a much higher profit than on typical projects than for themselves, while also giving the client a much better project. So then I've also shown how VDC framework is useful to understand the introduction of a new technology like a robot on site. Throughout, I hope that you will notice the wide and general applicability and usefulness of VDC. We've really seen it useful around the world and on many projects, small and big, of all kinds. Okay, so let's go to this first example, which is a little bit of VDC history. So in that sense, maybe also interesting for you to see. This was a very, very challenging project because there was a big project next to an existing airport. And the particular focus here was on the extension of the Heathrow Express to Terminal 5. It was challenging because there was really no space for the project other than the project itself. So they only had space for 3 days of material, which of course is very little on a big project like that where things can fluctuate and shift quite a bit. The main challenge was in particular the rebar production and installation,
because that process took on average 6 weeks for detailing and fabrication, but it had also 2-week variability. Sometimes things went quickly and it was 4 weeks, and sometimes slowly it was 8 weeks. So you can see the mismatch here, that the 3-day buffer that you have for materials is not enough for this 4-week variability. And it was also very difficult for the site to predict 6 weeks ahead which rebar they needed exactly. So that meant they had to make all kinds of just-in-case rebar. They would have had to make all kinds of just-in-case rebar for which they didn't have a place to put. You have probably, well, my job in college was to work as a rebar layer because it's the highest paying job I could find. And a lot of my days was spent finding the right rebar that we need. It was somewhere on the site because we had heard it was delivered. So they couldn't handle this on this project. So there was really a big risk that the project would not finish on time, which of course is not an option because British Airport Authority had committed to open the terminal. Excuse me. So how to address this challenge? You have to think about really very hard. What can you control, decide to do to achieve what? So they said, okay, how far out can the site predict what rebar is needed? And they said 1 week. Okay, then that means we have to have a rebar production process that takes 1 week in terms of detailing and fabrication. How do we make that better predictability on site possible? If we had more pre-assembled rebar, that would make the installation shorter and more predictable. And if we had a cycle time for installation of a batch of rebar that is currently 10 days, 2 weeks, that should be 2 to 3 days. So if you make smaller batches, then we can increase the predictability, which is essential here. Otherwise, we have too much rebar that we don't need and not the one we need. So we need to create a pull process so that we can engineer, fabricate, detail the rebar just in time. How do we have a chance of doing that? Well, if we had everybody that has something to say about the rebar together and finishing the design and detailing together, then we could maybe do that in a day. Well, how could they do that in a day? If we have a really detailed BIM. And remember, this is 20 years ago, almost. So at the time, I had not seen a model of rebar for a big project like that. So this was all really quite new. But these are basically the strategies they thought about. How could we possibly make this happen? So they had to re-engineer the detailing and fabrication process. So you see on the left, the existing process, on the right, the new one. So from 6 weeks to 1 week. Create digital prototypes. They tested also the installation of the rebar to make it as ergonomic as possible in a virtual reality situation where they brought the workers in and they assembled the rebar virtually first. And by watching that, the engineers could see a lot of improvement opportunities. They created this pull process where the site said, okay, next week we need this rebar. Engineering finished the detailing, and then 3 days for that and 2 days for fabrication and assembly. And one of the days in detailing the engineering was this weekly digital build process where everybody that had something to do with the rebar, the fabricator, the structural engineer, the person in charge of budget, and so on, they all were basically locked in this room and said, you are only leaving when you're all happy with the design of the rebar that we need next week. So that we can make it and we don't have any changes and have no variability. So so through this process, they were able to pre-assemble 75% of the rebar that had not been done before at this level for this type of work. And that by itself created 20% savings on the critical path. They reduced the rebar lead time from 6 weeks to 1 week, the installation cycle time from 2 weeks to 2 to 3 days, and improved the final quality. And you have seen VDC in action here because there was a clear client objective that they needed to be able to open the terminal
and that meant that the project team had to meet all the milestones for the concrete work, among other things. And so you saw how the weekly digital build process, these ICE sessions, ensured the constructability and detailed design information that was confirmed in one day for each batch of rebar for 1 week. You saw the re-engineered rebar production process, the pull approach, to take that from 1 week down to 1 week, and the installation cycle time to 2 to 3 days. And you saw the use of a fabrication level, or something we also call it LOD 400, level of development 400, BIM, with 0 clashes and 75% of the rebar pre-assembled. So you see the main strategies the project team used, and you also see that you cannot take one of the strategies out and still have the same performance. If you don't have the process clear, it's not going to work. If you don't have this successful weekly digital build session, it's not doesn't work. But then the process doesn't work. And if you don't have the BIM at this level, then the weekly digital build session cannot succeed. But also, if the weekly digital build session doesn't succeed, you don't have the right information, and then in the end, you wouldn't have the right rebar for the project. So I think it shows you the importance of each of the VDC elements, but also how they are really inextricably connected. And we want you to learn to bring this method to your projects. So here you saw, as I mentioned, really an emergent implementation of VDC because it hadn't been defined at the time. It was really a validation for us that VDC made sense and is exactly these elements that are needed for a high-performing project, because a project team facing a very challenging situation figured out that these are the elements they needed. Nobody was there and said, hey, there is this cool 3D tool, let's see what we can do with it. No, it was basically a necessity for the project team to succeed. So you've seen a implementation of VDC that emerged over the course of a project to address a particular project challenge on an infrastructure project. The next example, as I mentioned, I'm sure you're very familiar with, but I wanted to highlight it because it's really a great example, not only of the application of VDC, not only in Peru, but really globally. And you can also watch a video on this by Raul Eizaguirre. And thank you, Raul, for the slides. This was another extremely challenging situation, right? They had to design and build the main facilities for the Pan Am Games in 18 months so that the games could happen. And of course, this was a challenge because there was no Olympic level sports facilities available. So also the knowledge to build those didn't exist, as far as I know, in Peru. And the time frame was extremely short. And of course, this was a project for the client of big importance because it really was going to be a great legacy for the Peruvian sports federations. From a project objective perspective, right, they were building the main venues for the games, 97,000 square meters of constructed area for a budget around 150 million. And in 18 months, there was really no time extension possible, and a big reputation risk and penalties if the team didn't make it. So the team decided that VDC was really the best strategy to achieve this project success. And so I'm just illustrating a few of these examples here. They used ICE very intensively in the early phases of the project, as I understand it. They had 50 of these collaboration sessions in 10 weeks, each 2 hours, and in each of the session addressing 15 critical issues. So extremely productive sessions. If you are used to typical construction meetings, which I am used to, they are not this productive. And typically there were about 10 team members involved. They used BIM to really show each of the venues and how they fit together, to coordinate them. All in all, they used several levels of development, so-called 200 for the schematic design, then 300 for design developed and issued for construction at 350, and then taken to the fabrication construction level
in the construction phase. They had over 60 models, over 3,000 issues solved during design, 10 major BIM uses were implemented, 90% of the project staff was working with BIM. And the process, of course, had to be orchestrated and managed very carefully. For example, the collaboration with the design team in England, so that that would go smoothly, how to use the cloud to do so. So for that, they also used iSessions to define the main procedures for managing the information flow in the cloud and support the project team. So it also illustrates that these iSessions are not only useful for designing the building itself, but also the designing the workflows, the processes the team is using. And then working very actively to track the process. Here, glimpses of defining the process and then formalizing it, but then also measuring the performance. I won't go into the details here, just to illustrate that careful measurement and understanding what's going on is a key basis to have then a productive and objective conversation about how to make it better. So here you also saw the application of VDC, of all the elements of VDC and how they fit together in terms of achieving really high performing building very, very quickly, with iSessions to take the major issues out of the way, very good information basis, and then clear and productive processes that were jointly developed. And there was also some lessons learned in terms of the importance of getting the client involved to reduce the decision latency, the time to get a decision, right, which then would force you to have too many balls in the air. I think you probably know that. So that was something that the project team noted in terms of importance. The importance to integrate design, procurement, and construction teams so that they are working on the common objectives and connect the workflows. Yeah, just having a good design, good procurement and construction process by themselves may not give you the project success you need, right? Because they may not be connected and aligned. The importance of really working on the iSessions, preparing for the iSessions so that they're productive, because it doesn't just happen by accident that you have 10 people resolving 15 issues in 2 hours, 50 times in a row. So that required a lot of attention and planning from the leaders of those sessions and the project leadership team. Then the importance of working with a common data environment and finding ways of being very clear about the status of the information and how it's organized and how it flows in the cloud. And to not only map the process, but also really work with the process, track it, measure it, do truly PDSA, plan, do, study, act cycles throughout the process, throughout the project to get better. So this was really a remarkable project. Everywhere when I go around the world and tell about this project, people are looking a little bit in disbelief and say, really? This was possible? Wow, this is quite amazing. So that's why I wanted to share it here, because you will have access in the VDC program to people that have really world-class experience in managing projects through VDC, right? The industrial mentors, and I think Alexandre will say a bit more about that, will help you bring VDC to your projects. And the last example I want to show here, and then one more quick example on introducing VDC or using VDC to understand how new technology fits in the project. But this example here is by an architect, Urs, who is an architect and project manager for architecture design in Switzerland. And you can also watch his presentation if you don't believe my words. He talked at the first European VDC conference last November. So I have to thank him for these slides and sharing this experience. But this was application of VDC from the beginning, where he felt, okay, Urs went through the VDC certification program.
and then said, okay, well, here's a challenging project. Maybe I should use VDC. This involved the renovation of floors 2 to 5 of an office building, while the rest of the building was being utilized. So in 2 phases. It was a historic building. In Switzerland, they call it high-rise. It's not so high-rise for California, I think also not for Lima. But it has particular fire protection challenges because of that, according to the code in Switzerland. Yeah, there's 450 workplaces affected, and the investment should be not more than 20 million Swiss francs. So what did the client objectives look like? They actually were very careful in defining client objectives, which really tell you why the project exists and why is this project important to the client. So they wanted to have a building that was very economical. Everybody says that, but what does it actually mean? Here, the client said, I want to increase my rental income by 10%. So the target is 110%. I want to reduce the maintenance by 5%. And I want to increase the market value by 15%. So they were very clear on what the economic goals for them were. We need to do so. We need a flexible layout. We want basically be able to set up teams very, very quickly. And we need the workspaces to be very flexible, to be fixed or flexible or shared. And we need all 450 workspaces to be able to function that way. I think that was quite a design challenge, as you can imagine. We need the employees to see impact in their daily work, and we will measure that through surveys, and we need positive feedback, and we want that to be at 65%. In some cultures, that wouldn't be seen as positive. The Swiss are pretty critical, so I guess that was seen as successful enough. So we want, again, high employee satisfaction. We want to see fewer days per year when they are sick, and we want them to feel healthier. So we also want to see that through survey and measure the reduction in sick leave. We want to reduce the cost of workplaces. That's what WP means, per square meter. So we want to reduce the square meters per employee. And we want this to be attractive, for example, for clients that visiting. Again, we want to measure that through surveys. And we want to be more attractive to talent, to people that want to work here. And again, we want to get positive feedback on survey. And we want to increase productivity, and we want to have higher revenue per employee, somewhere in the 3 to 6 percent range, ideally about 4. So they established these client objectives, and that was really what the architect's design had to enable to do. So for example, they measured through several surveys. So you see the sort of straight line a little bit above 6, right? That was 6.5, the target. And you can see that in the survey, the blue one, the first one, they were below target for almost all topics. In the second survey, that was a little bit better. In the third survey, they got better, except for hygiene. And that was right when the pandemic started. So that's not surprising that went down. And you can see the last survey, the green one, they exceeded all the targets, except they didn't quite make the hygiene one. I think probably also due to the pandemic. But they tracked very carefully, as you can see, the employee satisfaction through repeated surveys. You can also see on the right that they were able to reduce the square meters per workplace from almost 20 to the 17.5. No, to actually 15, just over 15, the yellow. And you see in red that the average in Switzerland is quite a bit higher than that. So that's, of course, quite a big benefit to the client. So this was really quite a high performing project for the client, as you can see, by these measurements. And then they had to, of course, translate these client objectives to project objectives, things that project team needed to achieve to support these client objectives. So on top are the client objectives that you just learned about, and at the bottom is the specific objectives they had for the project team to not exceed the investment by 20 million. And in the second last column, you see
the client objective that it's connected to in terms of the number above. Handover by a particular time, this employee satisfaction, you saw that already, that the design fits with the branding of the client, that of course all of the laws, regulations, policies are met, that the meeting rooms have the right range as needed, regularly tracked, and that the design and construction was simple and flexible. Also, so they measured the economy of construction very regularly. And then Urs also had a personal objective for his company that they wanted to have a profit of at least 15%, which was for them considered very successful. So to illustrate, for example, ICE, and you can actually take a look at, if you want with your smartphone, take a look at this, at the project design or part of the project design. They used ICE in particular together with the users to establish what they really wanted, and then to design and select the finishes that would meet the budget constraints, but also what the users want. So those are the two main uses of ICE over the course of the project, and you can see how they used this digital walkthroughs. If you do take the QR code on your phone, that was used to then try different materials and different ways of finishing the project and get agreement among the users. They used BIM to track, to scan, of course, the existing conditions, and then to coordinate the architecture, the MEP, and for the visualization, as you may have seen if you did use the QR code to select the finishes. One thing they didn't do in the scanning is they just scanned what they could see. They didn't take the ceiling tiles down, and so they didn't get really the underlying structure where things was. And you will see later that turned into a bit of a problem. Actually, you'll see that right here. And so then they did track many things with BIM, the clashes and the progression of design, how the coordination was going, and then what the quality was during construction and the rework needed to construction. And they call it lack of soundage there. So they tracked the reasons why they had rework. And the big reason was that they had not done enough survey of the existing conditions. So that's what lack of soundage means. It's a little bit of a Swiss English term. So the lesson learned is that you pay sooner or later for getting the right information. And in terms of project production management, as I mentioned already before, they established the processes together and really paying attention to the interdependence between the work, so they wouldn't get into unproductive loops and could work things out in appropriate ICE sessions. And they also track the performance of the process. And just by sharing, without even telling who really was the main problem, these metrics publicly, over time the performance got better, as you can see, for example, in the figure 2 in the upper graph with the orange line. The answers to requests for information, the time went down quite a bit over the course of the project, and Urs feels that sharing the performance with the whole project team without telling who was really in charge over time led to everybody performing better. So you saw again the application of the whole Vdc framework in terms of defining client objectives, in terms of defining project objectives that support the client objectives, in terms of using ICE sessions in particular for establishing user needs, and then the design and the coordinating the project, the product and the process through PPM and BIM. And measurements along the way. So you might wonder, what about that profit objective? And they actually ended up with a 25% profit. So this is quite remarkable because the project team gave a great performance for the client. The client ended up with a project, right, that increased client user satisfaction dramatically, that in
cost less because it had needed fewer square meters per workplace, among other performance metrics. And at the same time, the architect had a very successful project in terms of its own profitability. So I think that's a very nice example of the application, the productive application of VDC on a project. But the other thing, as I mentioned, we will have to do more and more is bring new technologies into our work. And we saw the value of the VDC framework for doing that as well. The first such example of bringing, for example, a robot to a project, we saw on this project that was led by Gunnar Skeie in Norway for a company called Cruiser Smith. They deployed a drilling robot, and that took a lot of the strenuous work that you have when you have to drill overhead into concrete deck, which is the predominant construction of the work there. And so we need to really understand what does it mean to bring a robot like this to a project. And you need to understand it, of course, in terms of the information needed. So one thing that needed to be changed in their existing process was that they needed to model the hangers in the BIM, because that's the information that the robot needed, which they hadn't done before. And they also needed to scan the as-built conditions to have the exact information for the robot. They also needed to rethink the workflow from manual drilling, where everybody subcontractor drills their own hole, to a robot drilling, where the robot drills the holes for every subcontractor. And so you can see again how all the VDC elements together give you a picture of what it really means to bring a robot to a project, because they needed to have these coordination sessions so that the engineers and as-built engineers and subcontractors were coordinated with the detailed design and the as-built condition. For that, they needed more detailed BIM that they had been producing up to that point, and they also needed to change the workflow and process. And as a result, you might wonder what happened. Well, they were able to reduce the strenuous work time by 98%. 60% of the work hours were strenuous before in the manual work, only 1.3% with the robot, just in locations where the robot couldn't reach. Rework was reduced, the accuracy was reduced, which was then helpful for the project team because they had a zero quality issues handover and zero injuries, which was important for the client because the client wanted to reduce the startup cost for the project by 90%. They didn't want to have to deal with all kinds of issues, leftover issues from construction. They needed to focus right away on being productive in this facility. So you can see how the VDC framework also helps you understand the impact of a new technology, the things you have to change, and how you have to change them and how they connect. So I hoped through these examples and also the sort of logical beginning, at least I think it's logical, you have seen the VDC framework, how it brings together client objectives, why the project exists with project objectives, what the project team has to achieve, with how the project team is going to achieve them through integrated concurrent engineering, how we collaborate with each other, building information modeling, how we create good information and use good information, and how we manage all of the workflows and processes, project production management. Of course, in the VDC program, we will open up each of these and go much deeper. So you learn the key concepts in them and also how to apply them and how to connect them with each other. So yeah, you saw basically you will learn and get better at why the client is doing project, what the project team needs to achieve, and how the project team achieves that. So you will join a group of about 2,000 certified professionals around the world. We taught VDC program for professionals for about 10 years to about 1,000 professionals around the world. And in the last few years, thanks to the leadership of Alexandre at the University of Lima and colleagues like him in Norway and in Switzerland, we have been able to spread or increase the teaching of VDC, and also a great thanks to industry experts that have supported us by being VDC mentors.
So if you want to create more high-performing buildings, avoid poor-performing buildings, avoid mistakes, handle challenging situations, incorporate new technologies, make construction more fun and rewarding, I invite you to join the next edition of our VDC program. Thank you very much, Martin. Muchas gracias, Martin Fischer, por la excelente presentación. Continuando con nuestra agenda de lanzamiento de la cuarta edición del programa Vdc, me gustaría invitar Leonardo Rischmoller, doctor y magíster en Ciencias de la Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingeniero civil por la Universidad de Ricardo Palma, ha sido docente en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Stanford, de 2010 a 2013, y es analista de negocios de la empresa DPR Construction de Estados Unidos. Muchas gracias, Leonardo, por estar aquí hoy con nosotros, compartiendo un poco sobre VDC en la inauguración de nuestra cuarta edición del programa VDC. Muchas gracias, buenos días con todos nuevamente, y Leonardo, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, Alexandre. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de colaborar con mi granito de arena en este programa. ¿Se ve mi presentación en la pantalla? Sí, confirmo. Gracias. Bueno, yo de lo que les voy a hablar no es tanto de... no voy a compartir con ustedes ejemplos de mi experiencia personal aplicando VDC. Eso lo hago como parte del programa. Pero sí quisiera comentarles un poco sobre el por qué llevar este certificado y capacitarse y educarse en VDC. Martin ya ha presentado excelentes ejemplos. Yo creo que si alguien me presentara a Martin Fischer y no me dijera que es un profesor de la universidad, al conversar con él, yo pensaría que es un gerente de proyectos con mucha experiencia, porque el contacto que él ha tenido por más de una década con de repente miles de proyectos alrededor del mundo, le ha permitido adquirir un conocimiento que creo que no lo tiene ningún gerente de proyecto verdaderamente que trabaja en 3, 4, 5 o 10 proyectos a lo largo de su vida. Entonces, pero es un académico muy especial, y tenemos la suerte de que contamos con él para liderar este tema de VDC, no solo en Estados Unidos y en el resto del mundo, sino también hace ya varios años aquí en el Perú. Pero volviendo al tema de por qué VDC, yo quiero pensar de que tenemos que aplicar VDC para dejar de hacer proyectos faraónicos. Y esto tiene que ver con algo que me comentó un amigo hace algún tiempo. Me dice, ustedes en la industria de la construcción realmente hacen proyectos faraónicos. Y yo me sentí muy contento y muy orgulloso con ese comentario, porque inmediatamente me imaginé la esfinge, las pirámides, estos grandes proyectos, y pensé en las represas, en las plantas industriales, en los rascacielos que hacemos. Dije, bueno, sí, hacemos proyectos faraónicos. Pero luego él me aclaró que la razón por la cual pensaba que hacemos proyectos faraónicos no era lo que yo estaba pensando, sino me dijo, no, yo creo que ustedes hacen proyectos faraónicos porque la verdad parece que construyeran hoy de la misma manera como construían hace 3000 años y no ha cambiado nada. De repente es algo injusto el comentario, ¿no? Pero en cierto sentido no está tan alejado de la realidad. Venimos haciendo las cosas de la misma manera hace, de repente, no miles de años, pero sí décadas, no sé si siglos. Y es hora de que la industria de la construcción se ponga al día con los tiempos, no solamente en relación al uso de la tecnología, sino a la introducción de nuevos métodos, a nuevas formas de hacer las cosas, para precisamente poder aprovechar las tecnologías disponibles cada día. Pero entonces, esto no tiene solo que ver con la forma, sino también con los resultados. Los resultados de nuestra industria realmente no son nada alentadores. Tenemos aquí ejemplos de proyectos que han terminado por encima del presupuesto.
y no ligeramente por encima del presupuesto, sino aquí en el azul clarito está el presupuesto original, y este es el monto por encima del presupuesto, en este caso, bueno, para la Estación Espacial, para la infraestructura de los Juegos Olímpicos en Sochi, en Rusia, por ejemplo. Este es el presupuesto original, y el extra son más ni nada menos que 39 mil millones de dólares por encima del presupuesto. El túnel sobre el Canal de la Mancha, la presa de las Tres Gargantas, la infraestructura para los Juegos Olímpicos en Londres, presupuesto original, 11 mil millones por encima del presupuesto, y tenemos, bueno, la infraestructura para los Juegos, la Copa del Mundo en Brasil, 2.500 millones por encima del presupuesto. Y tenemos acá otro ejemplo de lo mismo, pero en términos porcentuales, ¿no? El Estadio Olímpico de Montreal, no 10% por encima del presupuesto, o 5, o 15, o 50, sino 2000% por encima del presupuesto. La ópera de Sydney, más de 1000%. Acá tenemos los Juegos Olímpicos, alrededor de 400%. Y lamentablemente estos resultados no son la excepción a la regla. Probablemente los que están escuchando esta presentación, todos cumplen con los proyectos dentro del plazo y del presupuesto, pero hay estadísticas que indican, dependiendo de la referencia, que entre el 80 y 90% de los proyectos alrededor del mundo en promedio terminan con un presupuesto más alto y tarde. Entonces, Bdc es principalmente un método de gestión que nos permite, por primera vez diría yo, de repente desde la época de los faraones, obtener resultados realmente disruptivos. Y una cosa increíble es que a los alumnos que toman este certificado, hacia el final del certificado, cuando ya están presentando sus trabajos finales, no son pocos los que realizan comentarios como estos. Es la primera vez que logramos terminar el proyecto en plazo, en presupuesto. Es la primera vez que logramos revisar los planos a tiempo. Nunca antes habíamos logrado preparar una propuesta con tanta precisión y en un tiempo tan corto. Y increíblemente para algunos, de repente para muchos, eso que debería ser lo normal, se convierte en un resultado disruptivo. O sea, terminar los proyectos a tiempo y en presupuesto es algo disruptivo en nuestra industria. Pero luego de que uno alcanza ese hito, lo que viene es ya demasiado espectacular, ¿no? Porque una vez que uno se acostumbra a acabar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, lo que sigue es optimizar eso aún más, y con Bdc las oportunidades de mejoramiento son tantas que nos damos cuenta que podemos realizar los proyectos no solo 5 o 10% por debajo del presupuesto o 10% por debajo del plazo, sino muchísimo más, ¿no? Ahora, para lograr estos resultados disruptivos, necesitamos transformaciones, cambios también disruptivos. Entonces, aplicar Bdc quiere decir muchas veces realizar cambios tan grandes que fundamentalmente cambiamos las reglas con las cuales diseñamos y construimos nuestros proyectos. Y pasamos de un ambiente de desconfianza a un trabajo de confianza, de un ambiente de falta de transparencia a mucha transparencia, de un entorno en donde todos están pensando cómo transferirle el riesgo al otro, el cliente al constructor, el constructor al cliente, el constructor al subcontratista, y así los unos contra los otros, a un ambiente en donde se comparten los riesgos. Una situación en la cual cada uno piensa solo en su ganancia. Yo soy el subcontratista eléctrico, de concreto, el proveedor, el vendedor del muro cortina,
el constructor, el diseñador, el calculista, el arquitecto, todos están pensando en su ganancia individual. Pocos piensan en el proyecto como un objetivo común. Con Bdc, el cambio es hacia una situación en la que todos piensan en que todos ganen. Y muchas veces esto se logra a través de contratos que ya no son transaccionales, confrontacionales, sino contratos relacionales. Aunque esto no es un requisito, pero diría yo que es algo que se alcanza en el camino, en el viaje de implementación de Bdc. Algo muy importante, el trabajo deja de ser secuencial, en donde el estructural espera los planos del arquitecto, el eléctrico espera los planos del estructural, y todos están esperando en una secuencia del trabajo predecesor. Cuando aplicamos Bdc, el trabajo se vuelve concurrente. Y lo que se logra con esto, entonces, son los resultados disruptivos. Pasamos de una situación de confrontación y litigios, que es casi la norma en nuestra industria. Es una industria en la cual los que mayores beneficios tienen no son las empresas de construcción, las empresas de ingeniería, los clientes, sino tal vez los abogados. A una situación en donde el trabajo se vuelve realmente colaborativo, integrado, con una ausencia de litigios, y entonces la transformación, el cambio disruptivo es pasar de una situación de clientes insatisfechos, de actores o participantes insatisfechos, constructores, diseñadores, ingenieros, arquitectos, clientes, subcontratistas, proveedores, y de una situación en la cual la sociedad es la que se ve perjudicada en última instancia cuando estos proyectos terminan tarde, con mala calidad, con costos excesivos, a una situación de clientes satisfechos, participantes satisfechos, y finalmente la sociedad beneficiada. Entonces, estos son los resultados disruptivos que se logran con Bdc. Ahora, Martin ya explicó muy bien lo que es Bdc, y esto se refuerza mucho durante los 8 meses que dura el programa. Bdc definitivamente muchos creen que es igual a BIM y no lo es. Bdc no es Lean Construction. Bdc no es trabajo colaborativo, y no es PMI, Agile, Scrum, Digital Transformation. Pero también puedo decir Bdc sí es BIM, sí es Lean Construction, sí es trabajo colaborativo, y sí es no solo los enfoques que están en la última línea, sino muchos más. Porque Bdc en realidad, y esto lo comentó un alumno que se certificó ayer, el verdadero potencial de Bdc es actuar como un engranaje de todos estos enfoques. Y este engranaje consiste no solamente en meter todos estos enfoques a una bolsa, sino ponerlos dentro de un marco de referencia, que es la otra forma como nos referimos a Bdc, ¿no? Es un método, el mejor método para diseñar y construir un proyecto, pero también es un marco de referencia para diseñar, construir y operar y mantener proyectos. Entonces a mí me gusta, bueno, para la próxima vez prepararé un ejemplo con los engranajes, porque me ha quedado dando vueltas la idea, pero esto es lo que tengo ya preparado de hace tiempo. A mí me gusta pensar en Bdc como un conjunto de piezas de un rompecabezas que se ensamblan precisamente dentro de un marco, ¿no? Entonces, ya Martin ha explicado muy bien cada uno de estos componentes a los que yo llamo piezas de este rompecabezas, de este grupo de elementos que son parte de un conjunto de engranajes, que cuando actúan o los usamos de manera integrada, entonces producen los beneficios y los cambios y las transformaciones que he mencionado hace unos minutos. Cuando hacemos esto de manera aislada, es decir, metemos todos los elementos a la bolsa y después sacamos uno por uno y los realizamos de manera aislada, podemos obtener beneficios importantes si aplicamos solamente BIM, o si aplicamos Lean Construction, que
cuyos principios están contenidos dentro de PPM, que es Project Production Management, o gestión de la producción en proyectos. Si trabajamos de manera concurrente y colaborativa, si hacemos todas estas cosas de manera aislada, seguro que vamos a tener beneficios, pero estos beneficios y estos resultados no van a ser los resultados disruptivos que esperamos. Estos resultados se dan cuando realizamos todas estas cosas como parte de un engranaje único. Ya para ir terminando, yo quería comentarles que se pueden obtener, y de hecho se obtienen beneficios importantes cuando uno aplica VDC en un proyecto. Y puede aplicar VDC en una parte del proyecto, en una fase del proyecto, ¿no? Y ir obteniendo estos beneficios, estos resultados disruptivos por proyecto. Pero la gran transformación, diría yo, ocurre cuando VDC ya se vuelve parte de la forma de trabajo de la empresa. Entonces yo he tenido la oportunidad de aplicar VDC directamente en proyectos en Perú, en Chile, en Argentina, en África, en Estados Unidos, lo cual genera beneficios para el proyecto y a través del proyecto para la empresa. Pero los mayores beneficios se dan cuando VDC ya es parte de la forma de trabajo de la empresa. Y quería comentarles que yo trabajo actualmente en dos empresas, en DPR Construction y en COSAPI actualmente. Y son dos empresas en las cuales VDC es la forma ya, bueno, en COSAPI estamos comenzando, hemos avanzado mucho, pero en DPR es la forma normal de trabajo. DPR es una empresa que en el año 2001 fue ubicada en el puesto número 10 de constructores en Estados Unidos. Tenemos oficinas por todo Estados Unidos y también algunas alrededor del mundo. Y como les decía, si ustedes entran al sitio web de DPR, esto es la forma como nosotros construimos. O sea, VDC es la forma normal de trabajo de DPR y es una forma de trabajo que no se contrapone ni se contradice con lo que les mostré antes, ¿no? No se contradice con BIM, no es que usamos VDC o BIM, o VDC o Lean Construction, o VDC y trabajo colaborativo. No, usamos VDC y eso involucra usar todos estos enfoques de manera integrada. Y lo que nos ha permitido eso es desde el año 2006 más o menos que comenzamos a usar VDC en DPR y no paramos de crecer como empresa. Los clientes nos prefieren. En el año 2020 ya nuestra facturación fue de 6.000 millones y este año 2021 que acabó estamos cercanos a los 8.000 millones y en gran medida por esta forma de trabajo utilizando VDC. VDC permite, es el habilitador del trabajo en IPD, que es Integrated Project Delivery, que es parte de lo que se trata en el certificado y es también la forma como trabajamos y como construimos nosotros en DPR. Y ya para terminar, en COSAPI actualmente soy miembro del directorio de COSAPI y desde el directorio, en un enfoque de organigrama invertido, damos todo el apoyo, en lugar de estar nosotros arriba, estamos abajo en la base apoyando a la gerencia general, a la gerencia intermedia en la aplicación de VDC, que yo creo que este año deberíamos lograr aplicar VDC en todos nuestros proyectos, así como lo hace DPR en California, en Estados Unidos. Y ojalá tener la curva de crecimiento que ha tenido DPR, ¿no? Pero aquí solamente algunas vistas. Estamos aplicando VDC en el hospital de Yata. En este tiempo hemos aplicado ya VDC con estos resultados disruptivos que les comento, ¿eh? No solamente terminando los proyectos dentro del plazo y del presupuesto, sino que a veces con mejoras importantes. Hemos terminado
el trabajo de preconstrucción utilizando Vdc en este proyecto. Y estamos actualmente, si esto hubiera sido presencial, podrían haber visto este proyecto que está en plena construcción en la Universidad de Lima, en el cual estamos aplicando no solamente Vdc, sino acercándonos mucho a los principios de IPV, que son principios que se tratan como parte del programa de certificación. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por la simplificación de un tema tan complejo. Muchas gracias por su excelente presentación. Y ahora, dando continuidad a nuestra agenda, pasaremos a una presentación donde comentaré las motivaciones por la cual estamos colaborando con Stanford Center for Professional Development y con el SAIF de la Universidad de Stanford en este gran programa internacional. Muy bien, vamos a compartir. ¿Podrían confirmar, por favor, si se ve la pantalla? That looks great. Se ve, ingeniero. Excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces realmente es un gusto estar aquí hoy, inaugurando nuestra cuarta edición del Programa Internacional Vdc. Es una edición que nos motiva mucho por el cambio que se está generando en la industria de la construcción a nivel de América Latina. Yo estoy hablando más del alcance de nuestro programa aquí, pero también observar lo que está pasando en Estados Unidos y otros países de la comunidad europea. Entonces, hablaré un poco, de manera rápida, no se preocupen, de los antecedentes, de la motivación y de en qué consiste la organización del programa VDC. Antes de empezar, una pequeña introducción a la Universidad de Lima. La Universidad de Lima es una institución sin fines de lucro con 60 años de excelencia académica reconocida nacionalmente e internacionalmente también. Contamos con una serie de acreditaciones, entre ellas ABET, Engineering Accreditation Commission, y estamos presentes en varios rankings importantes a nivel nacional e internacional. La motivación, señores, empezó con nuestra carrera de Ingeniería Civil. La carrera de Ingeniería Civil fue lanzada en 2017, es una carrera nueva, completó 5 años ahora en diciembre del año pasado. Y el momento de diseñar este programa académico, hemos observado la necesidad de tener un programa que realmente pudiera formar profesionales para revolucionar la industria de la construcción. Uno de los aspectos más básicos que hemos implementado de manera transversal en nuestra malla curricular fue la metodología BIM de manera transversal a toda la malla curricular. Pero como hemos visto en la presentación tanto de Martin como Leonardo, BIM trata del producto, de la construcción, de la edificación o del proyecto de infraestructura, pero no trata del tema de cómo promover la colaboración entre diferentes actores a través de sesiones AIS y cómo tratar los procesos que tenemos dentro de nuestra industria a través de PPM. Entonces, teniendo esto presente y teniendo las potencialidades de BIM, tenemos que implementar un ambiente que promueva la colaboración. Y ahí surgió la idea, entonces, de añadir a nuestro programa académico VDC también. Entonces, añadimos un año de VDC dentro del programa académico y esto alineado también con IPD, Integrating Project Delivery. Pero no nos quedamos solamente a nivel de pregrado. ¿Qué está pasando con la industria y cómo podríamos aportar al desarrollo de la industria en un primer momento del Perú y ahora de América Latina, en el sentido de trasladar toda esta revolución, esta disrupción en la manera de enseñar ingeniería y arquitectura en general, en colaboración con Stanford?
Y esto nos motivó entonces a desarrollar en colaboración con Stanford Center for Professional Development y con el SAIF la primera edición del programa VDC. Entonces es un programa que estamos desarrollando de manera anualmente. ¿Sí? Es el cuarto año consecutivo que desarrollamos la certificación VDC en colaboración con Stanford. Y hasta ahora es un programa único en Latinoamérica. Entonces no existe otro programa a nivel de Latinoamérica, por lo menos hasta ahorita. Y aquí les enseño un poco de la línea del tiempo, de cómo el programa fue evolucionando desde 2019. En 2019 empezamos con una edición pequeña, donde empezaron 26 participantes. En este momento, esta edición era desarrollada por el SAIF de la Universidad de Stanford y por la Universidad de Lima. Pero observando la necesidad de expandir el conocimiento VDC a una mayor población, entonces cambiamos el programa de un programa pequeño a un programa de gran escala, como nos enseñó Martin Fischer. Este cambio también generó un cambio de las estructuras de soporte desde el SAIF, desde la Universidad de Stanford. En este momento ingresó también para colaborar y para poner más fuerza a este programa, además del SAIF de la Universidad de Stanford, ingresó también Stanford Center for Professional Development para organizar y apoyar al desarrollo de este programa en una escala mucho más grande de lo que teníamos en las ediciones pasadas. En este momento empezamos entonces la segunda edición en 2020, en marzo de 2020, donde empezaron 127 participantes y 124 terminaron graduados. La tercera edición, que es la edición que se cerró ayer y anteayer fueron los 2 días de la experiencia integradora, muy emocionante, estar con los alumnos, estar con Martin, estar con Leonardo y con todos los integrantes que participaron de la tercera edición que empezó el año pasado, principalmente porque sabemos que esta edición fue una edición que coincidió con todo el tema que hemos tenido de la pandemia y las varias restricciones, cambios laborales, N dificultades que nuestros alumnos profesionales han pasado, pero han mantenido bajo un esfuerzo muy grande el interés en terminar. Entonces, en esta edición empezaron 108 participantes y terminaron 89 el día de ayer. Una alegría muy grande de estar presente y acompañando toda esta evolución. Y ahora, también con gran alegría, lanzamos nuestra cuarta edición, que así como la edición del año pasado, empezará ahora en agosto del presente año, donde contaremos con profesores desde la industria de la empresa DPR Construction, con Leonardo Rischmoller, que ha hecho su presentación antes de esta presentación, y también de la participación de Martin Fischer, además de mentores de la industria. Como resultado, un balanzo general, ¿no?, de las 3 ediciones anteriores, 2019, 2020 y 2021, son más de 230 graduados solamente desde el programa que coordinamos a nivel de América Latina. Y lo más interesante es que este programa genera un networking muy importante, no solamente dentro del Perú, pero ya a nivel de América Latina, inclusive en otros países como Alemania y Francia. Entonces hemos tenido a lo largo de las 3 ediciones alumnos de Alemania, Francia, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile y México. Es un programa realmente que nos motiva, nos motiva principalmente porque es un programa aplicado, no es un programa teórico, y todo lo que se enseña a lo largo del programa se aplica a un proyecto que puede estar en cualquier etapa de su ciclo de vida, un proyecto que puede estar en la etapa de
de conquista de la propuesta, en la etapa de diseño, en la etapa de construcción, en la etapa de operación y mantenimiento. Y también puede estar entre diferentes sectores de nuestra industria. Podrían ser proyectos de infraestructura, como carreteras, podrían ser proyectos de edificaciones, podrían ser proyectos industriales también. Hemos visto varios tipos de proyectos en los diferentes sectores de nuestra industria, incluyendo minería también. Aquí les comparto una pequeña nota, un artículo de opinión de Stanford Center for Professional Development, ese es de 2020, hablando un poco de la organización de los programas. En este momento, por lo menos desde la edición que organizamos en América Latina, desde la Universidad de Lima, habíamos capacitado 153 profesionales, representando 38%, en este momento del artículo, de los profesionales capacitados en la metodología VDC a nivel mundial. Claro, los números ahora cambiaron un poco, tienen que ser calculados de acuerdo con los últimos números que nos compartió Martin Fischer. Otro aspecto interesante, hoy solo existen 3 instituciones en el mundo que colaboran con Stanford en el desarrollo de esta edición del programa internacional VDC. La Universidad de Lima, aquí en América Latina, y la Universidad de Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza y la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Son las 3 instituciones hoy colaboradores. Pero esas son las 3 hoy. No tengo duda que con la visibilidad y con el potencial que la industria está observando de la implementación VDC, cada vez más el interés está creciendo y otras instituciones empezarán también a colaborar en el desarrollo del programa VDC. Otros aspectos importantes de nuestro convenio con Stanford y también como parte de ser miembro del Center for Integrated Facility Engineering, CIFE, nos brinda una serie de beneficios que al final trasladamos a todos los alumnos que asisten a nuestro programa VDC. Nos permite tener una muy buena colaboración con investigadores de la Universidad de Stanford, y no solo con investigadores, pero también con la industria. También tenemos participación en las reuniones que definen en qué se investigará en conjunto con varios miembros de la industria. Também participamos de vários eventos organizados por la Universidad de Stanford a través del CIFE, programas de verano, foro de construcción industrial y una serie de otras conferencias. Y lo más importante de todo esto es la cantidad de experiencia, de aprendizajes conjuntas entre alunos, profissionais, afiliados, indústria, academia. Isso realmente é um aporte fantástico para que esta metodologia tenha cada vez mais impacto em nossa indústria da construção. A metodologia VDC foi desenvolvida por el CIFE em colaboração com a indústria. Não é uma metodologia solamente acadêmica, é uma metodologia desenvolvida com a indústria e com a academia. Como aún comentando un poco de los beneficios, ¿no? Gracias a esta colaboración ya de varios años que tenemos con la Universidad de Stanford, y les agradezco mucho a Stanford, a Martin Fischer, a Cynthia Brosk, nos invitan a enviar alumnos para que asistan a la maestría Sustainable Design and Construction, que tiene un curso relacionado a robótica. Entonces, este año hemos enviado un otro grupo de alumnos. El primer grupo fue en 2021, ahora en 2022. Gracias a la tecnología, los alumnos asistieron de manera virtual para participar de este curso dictado por Martin Fischer y por Cynthia Brosk, relacionado al uso de la robótica en la industria de la construcción. También organizamos desde la segunda edición del programa VDC, congresos internacionales relacionados a la metodología VDC. El primer congreso fue en el año de 2020, el segundo congreso en 2021, y por favor que se queden atentos al próximo congreso que también será
este año y antecederá a nuestra cuarta edición del programa VDC. Otro tema bastante importante que siempre me pregunto, ¿cómo obtengo información de todo lo que está pasando desde del SAIF en colaboración con la Universidad de Lima relacionadas al programa? Entonces, ustedes pueden seguir nuestras redes sociales, entonces como el programa Virtual Design Construction en LinkedIn, y también a través del Facebook también tenemos otro canal. Entonces, les pido, Nicole, si pudiera copiar y pegar nuevamente los enlaces para los dos canales de comunicación para que todos tengan y puedan seguir. Dichos canales son bastante interesantes porque siempre compartimos las invitaciones desde la Universidad de Lima, compartimos publicaciones, artículos, invitaciones también de la propia Universidad de Stanford relacionadas a los eventos organizados por el SAIF o también actividades que organiza el Center for Professional Development de la Universidad de Stanford también. Entonces, uno de los canales más importantes para que ustedes puedan seguir todo lo que está ocurriendo alrededor de la implementación VDC. Ahora vamos a hablar un poco sobre el programa, de una manera bastante consolidada de cómo está organizado el programa de la cuarta edición, así como las ediciones anteriores. El programa tiene 4 componentes principales. El programa empezará el 22 de agosto del presente año y empezamos con una semana introductoria. Es una semana entera, señores, son 5 días enteros, muy intensos, donde desarrollaremos una serie de actividades teórico-prácticas que serán inicialmente dictadas por Martin Fischer, por Leonardo Rischmoller, por los mentores de la industria que apoyan el desarrollo del programa VDC, y los alumnos también serán involucrados en varios talleres prácticos sobre lo que estamos enseñando a lo largo de la primera semana. Entonces, el programa empieza con una semana completa de capacitación en VDC, del 22 al 26 de agosto del presente año. Después que empezamos la semana introductoria, empezamos lo que llamamos de Coaching and Advising Sessions, que são assessorias por parte de los mentores VDC certificados. Es decir, además de Martin Fischer y Leonardo Rischmoller, ustedes tendrán un mentor asignado para acompañar a lo largo de los 8 meses la implementación de la metodología VDC en un proyecto. El proyecto es de usted, tiene que ser un proyecto real en marcha. Entonces, las asesorías son brindadas mensualmente, donde ustedes entregan sus reportes de implementación de la metodología VDC, se invita a que hagan una sustentación de cómo están implementando VDC y en este momento tienen una retroalimentación de los mentores de la industria. Esta retroalimentación es verbal en el momento de las sustentaciones, pero también ocurre de manera escrita, porque ustedes entregarán todos los informes de implementación VDC a través de la plataforma que tenemos Blackboard, donde cargan sus reportes, nosotros revisamos los reportes y compartimos nuestros comentarios de cómo podrían avanzar y mejorar la implementación VDC. Pasado aproximadamente 3 meses del inicio de la implementación VDC, lo que hacemos es un midterm workshop, que son 2 días, también con muchas actividades, presentaciones por parte de los docentes y mentores de la Universidad de Stanford, donde hacemos como que un refuerzo en función de lo que hemos observado en los 3 meses. Es decir, a medida que el grupo avanza y nosotros como mentores acompañamos ustedes a lo largo de la implementación de VDC, observamos qué puntos deberían ser reforzados. Entonces, el midterm workshop responde a esa necesidad que se observa a lo largo de la implementación de los primeros 3 meses de la metodología VDC. Entonces, son 2 días de actividades también, actividades que ocupan el día entero, que son el 21 y 22 de noviembre.
Pasado el midterm workshop, entonces se queda aproximadamente 3 meses hasta el cierre del programa. El cierre del programa se da a través de lo que llamamos experiencia integradora con los docentes, con los mentores de la Universidad de Stanford en la Universidad de Lima. La experiencia integradora será realizada el 9 y 10 de marzo, también de manera presencial. Entonces, la semana introductoria, el midterm workshop y la experiencia integradora, a principio serán todos desarrollados de manera presencial. Por temas de la pandemia, la edición anterior fue una edición toda virtual, pero esperamos que ahora se tenga la posibilidad de regresar a la presencialidad para los 3 eventos de la semana introductoria, del midterm workshop y de la integration experience. Pero las asesorías, el acompañamiento, la sustentación de la implementación VDC a través de 6 reportes serán realizadas de manera virtual. Entonces, los 3 momentos donde ustedes deberían estar aquí con nosotros de manera presencial son la primera semana, del 22 al 26 de agosto, 2 días en noviembre, 21 y 22, y 2 días en marzo. Todo el manejo del programa, adicionalmente a los 3 componentes que tenemos aquí, serão através de plataformas de colaboração online, virtual. Entonces, el acompañamiento, la asesoría, la sustentación. Entonces, por favor, que tengan esto presente. Comentando algunos aspectos de los talleres, ¿no? Talleres desarrollados en la semana introductoria, talleres desarrollados en el midterm workshop. Entonces, son varios talleres que involucran IPD, que essa atividade consiste em entender a sequência da gestão da integração hacia a obtenção de high performance building. Esse é dos talleres que desenvolvemos. Também desenvolvemos talleres relacionados a las sessões AIS, que consistem em planificar e medir a qualidade de umas sessões através de uma simulação que hacemos de umas sessões. Também hacemos talleres de Project Production Management, llamamos el PPM, en que consiste estudiar los flujos, verificar la variabilidad y entender muy bien qué significa la variabilidad y cómo podríamos hacer para mitigar esa variabilidad que tenemos en un determinado proceso. Por otro lado, también tenemos el tema BIM, donde desarrollamos grupos de trabajo enfocados en los procesos necesarios para desarrollar BIM a partir del uso que se pretende darle. Entonces, todo eso lo que hacemos siempre tiene que estar muy bien alineado a los objetivos del cliente, a los objetivos del proyecto y consecuentemente los 3 componentes AIS, BIM y PPM son derivados de dichos objetivos e implementados para atender essa necessidade. E também temos os talleres VDC, já os talleres mais macros, onde miramos o marco VDC como todo, donde se desarrolla en grupos de trabajo y se enfoca en comprender los beneficios que han alcanzado los proyectos presentados en las conferencias utilizando VDC. Es decir, que como ustedes tendrán la oportunidad de escuchar varios ejemplos de la industria de la aplicación VDC, tendrán que comprender y desarrollar actividades relacionadas a estas presentaciones. La plana docente desde Estados Unidos, tenemos el profesor director del SAIF, Martin Fischer, y el doctor Leonardo Rischmoller, que es analista de negocio de DPR y representa de manera bastante intensa la participación de la industria y una industria bastante innovadora. La coordinación del programa desde el inicio y siempre está bajo mi responsabilidad, además de los varios mentores que tenemos involucrados en nuestros programas. Y lo que hacemos también, haciendo un pequeño paréntesis, que además de capacitar las personas interesadas en conocer la metodología VDC, también capacitamos mentores. Entonces estamos constantemente formando nuevos mentores que son las personas que asesorarán ustedes a lo largo de la implementación de la metodología VDC. Muy bien.
algunos comentarios sobre la propuesta de valor, ¿no? Este programa tiene doble certificación. Una certificación es brindada por Stanford Center for Professional Development y la otra es brindada por la Universidad de Lima. La certificación de la Universidad de Lima, además de la certificación de Stanford, tiene la cantidad de horas que ustedes estarán se dedicando a este programa, que será desarrollado a lo largo de 8 meses. Tendrán también el respaldo académico metodológico constantemente de Stanford Center for Professional Development, de la Universidad de Lima y también de nuestros propios profesores y mentores del programa. Adicionalmente, está incluído en nuestro programa el acceso al curso Virtual Design Construction de la Universidad de Stanford. Es un curso que se brinda desde el Stanford, una plataforma virtual, y ustedes tendrán acceso a toda esta información, deberán desarrollar todo este curso de manera virtual. Este curso es dictado por Martin Fischer, involucra todos los aspectos de la metodología VDC, y ustedes, a medida que avanzan con el programa VDC, podrán avanzar con este curso virtual también. Las sesiones serán 100% en español, son prácticas, como he mencionado en un determinado momento, todo lo que hacemos es enseñamos la teoría y aplicamos. Entonces, la aplicación en proyectos reales es lo que hace esta metodología realmente potente y eso nos permite trasladar el conocimiento, trasladar la cultura VDC de manera más consistente. ¿Por qué? Porque lo hacemos aplicando y no solo en la teoría. En relación a la inversión, tenemos el valor entero, $6.990. Es la misma inversión que teníamos el programa pasado, entonces no hemos hecho ningún cambio en relación a la inversión relacionada a este programa de 8 meses. Existen descuentos para alumnos de la universidad, para la comunidad y para el sector corporativo y también descuentos de lanzamiento, pré-lanzamiento del programa. La modalidad, como mencioné, es semipresencial, con la semana introductoria, el midterm workshop y la experiencia integradora de manera presencial y la asesoría que brindaremos como mentores a lo largo de los 8 meses y que incluye la sustentación de ustedes, eso se dará de manera virtual. Me gustaría invitar a nuestro asesor comercial, Oscar, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Sí. Oscar, ¿podría por favor detallar un poco más las opciones que tenemos de descuentos? Por favor. Sí, por supuesto. Ahora mismo, por inscripción anticipada, va a haber un descuento que equivale a $1.500 en el monto regular del programa. Quiere decir que para las personas que se inscriban hasta este 30 de abril, la inversión final sería de $5.490. E igualmente, para los alumnos de la Universidad de Lima, también tenemos un precio especial, el cual pueden consultar directamente conmigo. Yo voy a estar en constante contacto con los interesados de este programa y también con los participantes de esta charla para indicarle a cada uno de ellos cuál sería el beneficio que pueden obtener, así como también algunas opciones de financiamiento con las cuales vamos a contar. Es importante mencionar que el programa se pide que sea pagado hasta antes de la fecha de inicio, es decir, hasta antes del 22 de agosto. Si tienen alguna consulta, pueden realizarla conmigo a través de WhatsApp o también a través del correo que se les ha enviado. So there was also, I think, an important question whether the week will be in English or Spanish, and will be 90%, 95% in Spanish. I will present my pieces in English, and then, but everything else will be in Spanish. I typed the answer in the Q&A, but maybe this is of, I think, general interest. So a little bit of English, but mostly Spanish. And we have also access to the online program, and that has Spanish subtitles. We typically also translate the English material to Spanish. Gracias, Martín. Solo reforzando lo que le menciona Martín, ¿no? El 100% de las actividades en español, las actividades prácticas son en español, porque son actividades desarrolladas con los mentores, pero tenemos también
la participación de Martin Fischer a través de sus intervenciones y sus presentaciones, y esto sí será hecho en inglés. Un pequeño detalle, estamos pasando por un sismo en este momento. La edificación está vibrando un poco, pero creo que podemos continuar. Muy bien, y ahora abriremos a las consultas o preguntas que podrían tener sobre la exposición de Martin Fischer, la exposición de Leonardo, o dudas sobre el programa en general. Aquí les dejo en la pantalla nuestro asesor comercial, Oscar Carrasco, su teléfono celular, su correo, y también ustedes podrían contactar a nosotros a través de los varios canales de comunicación que tenemos, a través de LinkedIn, a través de Facebook o a través del correo que se encuentra en la pantalla, vdc@ulima.edu.p. Muy bien, señores. Ahora me gustaría escuchar si tienen algunas consultas, si podrían, por favor, dejar las consultas en el chat. ¿Tienes alguna duda? But the Q&A part works well. Hablo un poquito de español, entonces puedo entender más o menos. Muy bien, tenemos dos preguntas acá de Luis Alonso Salazar. Buenos días, actualmente me desempeño en control de proyectos. ¿Es posible aplicar VDC a esta área? Muchas gracias, Luis Alonso, por la pregunta. VDC es aplicable a cualquier sector, a cualquier área de un proyecto. Hemos visto aplicaciones en el planeamiento, aplicaciones en el área de ingeniería, aplicaciones en el área de diseño estructural, diseño arquitectónico también, aplicaciones que involucran el proyecto como todo, la gestión macro del proyecto, y también aplicaciones dentro del área de control de proyectos. Entonces, las aplicaciones son diversas, inclusive, Luis Alonso, tenemos proyectos, varios ejemplos de proyectos donde existen 3, 4, 5 aplicaciones VDC en paralelo. ¿Por qué? Porque cada uno aplica dentro del área que maneja, que gestiona. Eso es importante. La aplicación VDC se da dentro del contexto donde ustedes pueden influenciar y generar los cambios para obtener los beneficios de dicha implementación. Muchas gracias a Luis Alonso por la excelente pregunta. La otra consulta, las sesiones presenciales serán en español en la semana de introducción. Creo que Martin ya contestó esta pregunta, pero reforzando nuevamente, Carlos Cubas, las intervenciones en inglés y las presentaciones en inglés serán de Martin Fischer, pero todo el programa, los mentores, las presentaciones que tenemos de los casos, los talleres serán todos desarrollados en español. Además, Martin nos comenta ahora una novedad, que este programa online del Stanford Center for Professional Development ahora tiene, además de la plataforma en inglés, tiene la traducción en español, lo que apoyará muchísimo a ustedes. Y aquí tenemos otra consulta de Flavia Palacios. Buenos días, Flavia. Si quiero entrar en el programa, necesariamente tengo que ser de la Universidad de Lima o pueden ser de cualquier universidad. No, Flavia, este programa no es un programa de la Universidad de Lima, es un programa de la comunidad latinoamericana. Inclusive hemos tenido personas, inclusive de Alemania, Francia, entre otros países. No es un programa abierto a todos. Lo que sí me gustaría de complementar y destacar, es importante que ustedes tengan un proyecto para aplicar VDC. Como he mencionado en varios momentos, desarrollamos la metodología, los conceptos, y después aplicamos a lo largo de los 8 meses. Entonces, la aplicación es fundamental para consolidar todo el conocimiento que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de 8 meses. Muy bien.
Entonces, creo que no tenemos más consultas a través del canal Questions and Answers. Me gustaría una vez más agradecer a todos los asistentes de esta sesión de inauguración de nuestra cuarta edición. Y vamos a estar compartiendo el material de las presentaciones de hoy en nuestros canales de comunicación. Muchas gracias nuevamente a todos. Y ahora paso quizás a Martin. Martin, if you want to give us some final words to close. Thank you, Alexandre. I have to say, I have the privilege of working with many wonderful people around the world in my work at Stanford. But working with the professionals in Latin America, with Alexandre's team, and also with the students, well, you, the professionals that go through the VDC program, is really one of the most interesting, rewarding, stimulating experiences for me. Each of us have a lot of experience, but then when we bring all of those together and share them and reflect how we can create a better future for ourselves, for our companies, and society, our projects, our clients, it is really quite amazing what we can learn and what we can improve. So I hope you will join us, because I'm sure you will enjoy the experience, as Alexandre and I have had the pleasure of enjoying the experience, and Leonardo as well. And if you have any questions, please be in touch. We'd be happy to address them. So I look forward to seeing you in Lima in person in August, and to maybe have a pisco sour or a beverage of your choice together. Thank you very much, Martin. And thank you. Muchas gracias, Leonardo, también por su participación. Y esperamos todos, entonces, en agosto, en nuestra cuarta edición del programa VDC. Un abrazo a todos, buen fin de semana y estamos en contacto. Muchas gracias. Thank you very much.